Hello everyone, welcome back to another episode of the Made in Bangladesh show. Ajke, we are going to talk to the founder of Shaathi, Ms. Mifrah Zahir. So Shaathi is an organization that has relentlessly worked for tackling cultural barriers, eradicating period poverty, and introducing reusable sanitary napkins to women in Bangladesh. So without further ado, let's bring in Mifrah Zahir to the Made in Bangladesh show. Mifrapu, welcome to the Made in Bangladesh show. কি খবর তোমার? Hi, Aris. Thank you for having me and hosting me in Made in Bangladesh. How are you doing? Very good, Apu. Very good. Thank you for making the time to come to the show and speaking to us about your organization and about your work. Um, My pleasure. আমরা সরাসরি চলে যাই about Shathi's journey. So, how did you start Shathi? What kind of inspired you to start Shathi? Uh, um, I get asked this question quite a lot, actually, and you know, a lot of you may not know, but and some of you may know as well that safe, affordable menstrual products is an essential item for those who menstruate. Yet Right. in Bangladesh and all over the world, millions of women and girls cannot afford sanitary napkins or they do not have reliable access to menstrual products. Lack of menstrual products have both short and long-term repercussions. আচ্ছা। And, you know, period poverty surrounding this, period poverty, including the stigma surrounding menstruation, can stop women and girls from going to work or to school, leading them to Mhm. miss out on education and even vital income to support themselves and their families. In the long run, lack of education can have a detrimental impact on a girl's life, exposing them to child marriage, early আচ্ছা। pregnancy, and even leaving them vulnerable to violence and abuse. Shathi's mission is to eradicate period poverty by reaching the last mile for women and girls who আচ্ছা। cannot afford sanitary napkins at commercial pricing and with the provision of reusable sanitary napkins that is eco-friendly, affordable, soft and comfortable, Mhm. and to promote menstrual hygiene practices that are safe, clean, and eco-friendly. Amazing. আমরা এই period poverty নিয়ে যখন বলছো, we don't talk about this topic much in Bangladesh, do we? মানে we are not comfortable, especially men. We don't talk about it at all at schools. I Not don't at all. remember us talking about it. এগুলা কি কারণে হয় আপু? মানে why are we not comfortable and why are we not talking about it? Really? Menstruation is still a taboo topic in Bangladesh, and which is why menstrual health and hygiene issues or menstrual health is neglected topic. It's overlooked, I would say, even Right. though the government and its development partners are you know creating aware you know are creating awareness on this subject, but studies show that women still do not use sanitary napkins, আচ্ছা। and this is also because of our cultural barrier as well, that Mhm. when we were growing up, my mom would say, I was never taught actually to go and ask for a pack of sanitary napkins from my father. I would rather go to my Right. mother because this is a hush hush topic. People do not. Right. We have been taught since early childhood that you do not talk about period in front of men. আচ্ছা। When you have your periods, you should not let any men come near you. You should not, there are so many things you should not, in Bangladeshi culture as well. We were not allowed to touch pickle, মানে আচারের বয়ম ধরা যাবে না, কারণ হচ্ছে আচ্ছা। menstruating. অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে মাছও খাওয়া যাবে না কারণ ইয়ার মেনস্ট্রুয়েটিং। সো এইসব ও কিছু বাও! কালচারাল কিছু চিন্তা ভাবনা এটা যুগ যুগ ধরে
আসছে, এবং যেহেতু এটা আমাদেরকে একদম খুব ছোটবেলায় ইনগ্রেইন করে দেওয়া হয়, তো তার জন্য হচ্ছে দেখা যায় যে আমরা এটা নিয়ে কমফোর্টেবল ফিল করি না কথা বলতে। এবং জি। আমাদের বাসায় যদি বাবা বা ভাইরাও থাকে, তারাও হচ্ছে এই ব্যাপারটা কমপ্লিটলি ওভারলুক করে, এবং তারা তো জানে বিষয়টা কি আসলে, কিন্তু হুম, হুম। জেনে না জানার একটা ভান যে আমি আমার বোন বা আমার মার প্রাইভেসিটা রেসপেক্ট করব, এবং আমি এটাতে ইন্টারফেয়ার করব না আর কি। আচ্ছা, there are a lot of things যেটা তুমি বললা, I've never heard of these things, and I suppose it makes sense because as a man, এসব মানে these weren't things that we were aware of at all. যে মাছ খেতে পারবো না, পিকল ধরতে পারবো না, these are very kind of alien. These things are very alien to us as well, and yeah, I really মানে it's inspiring that you're working towards something that is a very taboo topic that I'm sure helps a lot of women across Bangladesh. um, why the reusable biodegradable sanitary napkins though, Apu? মানে what Uh, brought that idea? yes, of course. I mean, if I say that the conventional disposable sanitary napkins that are available in the Mm-hmm. market are actually very harmful to the environment. Acha. Most of the sanitary napkins contain up to 90% of plastic. Acha. The production of plastic and improper disposal of sanitary napkins is creating pollution and also filling up landfills. Mm-hmm. So I have actually gathered few statistics that I would like to share for our Sure. viewers, just so that they understand the gravity of the situation. Since we work with menstrual health and hygiene and also reusable sanitary napkins, that's why we have to actually keep a lot of data and researches. Acha. Um, that helps us to uh, work even better, and also make these problems known to the general public as well, so that Sure, they also. awareness এর ব্যাপারটা। Yes, জি। yes. um, for instance, I've noted down here, I've made a small note that research shows that on average women will dispose of 290 sanitary pads per year, Per which is year, acha. yes, which is between 10 to 15,000 menstrual hygiene products throughout her lifetime. Acha. By contrast, a woman who uses reusable sanitary napkins, which have a lifespan of 5 years, it will significantly reduce their waste because they will be disposing of 1,450 fewer menstrual hygiene products per year. Acha. And that is a significant It's a huge number. reduction. হ্যাঁ। Yes, significant reduction in waste, which is actually beneficial for the environment. But if I would also like to add a personal note here. Reusable sanitary napkins is not just environmentally friendly. It is, as you will know, that UNHCR also provides reusable sanitary napkins to women and girls in distressed location. Right. Reusable sanitary napkins is very big in India and Africa, because of their large population. Reusable sanitary napkins have a lot of benefits. It is not just only, as I mentioned, that it is not just only environmentally friendly, but it is cost Mm-hmm. effective, it is durable, and it is actually beneficial for your health because it does not contain any toxins or chemicals. So I wanted to introduce reusable sanitary napkins to the women and girls of our country, so that they know that there is an alternative to disposable sanitary napkins that are available in the market, and something that is beneficial to them. Right. Right. I know that a questionটা maybe you faced a lot of times, but um, is it hygienic? তাই না? People, I'm sure people have that issue যে এটা কি hygienic নাকি আমি এটা wash করে আবার use করব। Um, what Yes, of what course. do you say to I mean, that? হ্যাঁ। I do get this asked quite a lot, হুম, and I'm very happy to answer this হুম, হুম, because when we are
menstruating, when girls are menstruating, we tend to stain our clothes. Yeah, Right. আমাদের দেখা যায় যে হচ্ছে ওভারনাইট আমাদের হয়তো বা লিকেজ হলো, বা হচ্ছে আমরা বেশিক্ষণ একটা প্যাড পরেছিলাম যে কারণে হচ্ছে দেখা গেল যে আমাদের কাপড়ে ভরে গিয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু রাইট। বাসায় এসে ওই কাপড়টা ফেলে দিই না, আমরা কিন্তু ঠিকই হচ্ছে উই আচ্ছা। ওয়াশ ইট, উই ড্রাই ইট, উই রিউজ ইট। অ্যান্ড রাইট। জাস্ট রাইট। দ্যাট, আমরা হচ্ছে যখন রিউজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিনের কথা বলি, আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে ইজ ইট হাইজেনিক, আমি আমার প্যাডটা যেটা আমি পরছি, ব্লাডটা আমার শরীর থেকেই বের হচ্ছে, হ্যাঁ, হুম, হুম। সেটা আমি ধুয়ে আমি এটা আবার ব্যবহার করব বা আবার পরবো, সেটাতে আনহাইজেনিকের আমি কিছুই দেখি না, বা রাইট। আনহাইজেনিক না ব্যাপারটা। শুধু এটা না, আমি যদি আরেকটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে যুগ যুগ ধরে কিন্তু আমাদের নানীরা দাদিরা কিন্তু কাপড়ই ব্যবহার করে আসছে। রাইট। হ্যাঁ, রাইট। তাদের কিন্তু হচ্ছে কখনো দেখা গিয়েছে যে অনেকজনের হয়তো বা ১০ জন ১২ জন করেও ছেলে মেয়ে হয়েছে, তাদের সময় কিন্তু তারা পিসিওএস, এন্ডোমেট্রিওসিস মানে অ্যাডিনোমায়োসিস মানে যেসব আমরা রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ইস্যুস এখন যেসব বের হয়ে আসছে, সেসব আচ্ছা। কিন্তু ছিল না। এখন কিন্তু মেয়েদের কনসিভও করতে কিন্তু অনেক ডিফিকাল্টও হয়। সো আসলে কাপড় ব্যবহার করাটা খারাপ না, তুমি যদি হচ্ছে রাইট। সেটাকে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করতে পারো। তো আচ্ছা। সেম goes for reusable sanitary napkins. It is absolutely made of cloth. So এটা দিয়ে হচ্ছে এখানে কোনো প্লাস্টিক নেই। এখানে হচ্ছে আমরা এটাকে অ্যান্টি-লিক করার জন্য একটা ফ্যাব্রিকই ব্যবহার করি, এবং যেটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল। আর হুম, হুম। এটা হচ্ছে, যেরকম আমি যদি সাথী প্যাডের কথা বলি, দ্য ড্রাইং টাইম ইজ অনলি 1.5 আওয়ার্স। সো হচ্ছে এটা আচ্ছা। যে কোনো কেউই হচ্ছে এটা পরে এটা খুব সুন্দর করে ধুয়ে শুকিয়ে আবার এটা ব্যবহার করতে পারবে। এবং আরেকটা যদি আমি আহ, স- বিশেষ মানে স্পেশালিটি বলি যে আমাদের সাথী ন্যাপকিনের ব্যাপারে, ইট কামস ইন প্রিন্টেড মেটেরিয়াল। সো আচ্ছা। যেহেতু প্রিন্টেড মেটেরিয়ালে আসে, সো তার জন্য হচ্ছে এটা খুব সহজে এটা ধুয়ে শুকিয়ে নেড়ে পরা যায়, আচ্ছা। এবং হচ্ছে এটাকে দেখলে প্যাড একদমই মনে হয় না। তো সেই যে ওকে। ট্যাবুটা যে হচ্ছে আমরা যে কাপড়টা ব্যবহার করছি মেনস্ট্রুয়েশনের সময়, এটা কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেললে হয়তো বা কিছু ক্ষতি করতে পারে কেউ আমাদের, সেইটাকেও, সেই ভাবনাগুলোকেও কিন্তু আমরা হচ্ছে ওভারকাম করছি। আর হচ্ছে রাইট। অবশ্যই হচ্ছে যদি আমি একটু এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে চাই, আমি যখন একটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ব্যবহার করছি, সাবান দিয়ে হুম, হুম। ধুচ্ছি, আমি চাইলে কিন্তু হচ্ছে একটু স্যাভলন বা ডেটল দিয়ে যদি আমি এটাকে ধুই, তাহলেও কিন্তু আমি হচ্ছে এটার একদম সম্পূর্ণভাবে এটার হাইজিনটা আমি হচ্ছে এনশিওর করতে পারছি যে হচ্ছে না, দিস ইজ সামথিং হাইজিনিক টু ইউজ। গ্রেট আপু। আপু তুমি মেনশন করলা যে কেউ যদি দেখে ফেলে তো তখন কি ভাববে বা স্যানিটারি প্রোডাক্ট ইউজ করছে। এই এই ভাবনাগুলো বা এইসব কথাবার্তাগুলো বাংলাদেশে how where do we stand really in terms of talking about women's health, sanitation and কি করা দরকার আমাদের to improve on these things? Um, actually, menstruation, as I mentioned, that it's still a taboo topic. হুম, হুম। Government and its development partners are trying to create awareness or raise awareness regarding this রাইট। issue. But হচ্ছে দেখা যায় যে হচ্ছে because of the stigma associated with menstruation, হুম, হুম। studies show that women do not use sanitary napkins, um, and you know why is that? So আমরা যখন রুট লেভেলে কাজ করি তখন হচ্ছে আমরা অনেক বিষয় দেখা যায় যে আমরা জানতে পারি যে হচ্ছে কালচারাল ইস্যুগুলোর কথা, যেগুলো বললাম যে হচ্ছে কেউ এটা দেখে ফেলবে বা এটা দেখে ফেললে কি হবে। হ্যাঁ, তো আমি এই আম, মানে স্টোরিটা শেয়ার না করলেই না, আমরা যখন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রায়ের বাজারে একটা ফিল্ড সার্ভে করতে যাই, তখন আচ্ছা। একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। সেই মেয়েটা আমাকে সেই মেয়েটাকে আমি অনেক কথা জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি ব্যবহার করছো,
তো আমাকে বললো প্যাড ব্যবহার করে। আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, তো কত টাকা প্রতি মাসে খরচ করো, তোমাকে হুম। প্যাডটা কে কিনে দেয়, তুমি কি নিজে এখন আর্ন করছো নাকি তোমার বাবা বা মা তোমার জন্য কিনে নিয়ে আসে। তো অনেক প্রশ্ন উত্তরের পর তখন ও আমাকে বললো, আমি বললাম যে তোমার কি এরকম কোনো ঘটনা মনে পড়ে যেখানে হচ্ছে হয়তোবা তুমি আগে যখন কাপড়টা ব্যবহার করতা তোমার কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা। রাইট। তখন সে আমাকে তার একটা ফ্রেন্ডের কথা বললো যে হচ্ছে তার পাশের বাসায় একজন থাকতো এরকম, আচ্ছা। তারই বয়সের একটা মেয়ে, যার হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন এর সময় সে কাপড় ব্যবহার করতো। তো কাপড়টা হচ্ছে ও হয়তোবা কোনো, তো কাপড়টা ধোয়ার পর ও হয়তোবা এটা কোনো চিপায় আর কি গুজে রাখতো ওইটাকে ড্রাই আচ্ছা। করার জন্য। হ্যাঁ, কারণ আচ্ছা। ওই যে এটা কালচারাল So ইস্যু that তো no আছে one যে sees it. হুম। কাপড়টা দেখা যাবে না, কারণ এটা তো হচ্ছে মাসিকের সময় ব্যবহার করি, মাসিকের কাপড়। আচ্ছা। আহ, তো এটা দেখা গেল যে কোনো বুক শেলফের পিছনে বা কোনো দরজার পিছনে বা হচ্ছে খাটের চিপায়, মানে এরকম করে আচ্ছা। হয়তো বা কাপড়টা ওরা গুজে রেখে দেয়। তাতে করে কি হয়, কাপড়টা কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে শুকায় না। তো ওরা জি, যখন ওই ওদের নেক্সট ডাইরেক্ট সাইকেল সানলাইটটা পাচ্ছে না, তাই তো? পাচ্ছে না, হ্যাঁ, তো নেক্সট জি। সাইকেলে যখন সেটা ব্যবহার করলো তখন হচ্ছে দেখা গেল যে তার পিরিয়ড শেষ কিছুদিন পর হচ্ছে পেটে খুব যন্ত্রণা, ব্যথা, এবং হচ্ছে তার আস্তে আস্তে করে পেট ফুলে যায় আর কি। তো তখন তার বাবা মা তাকে খুব হুড়মুড় করে হচ্ছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার জি। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। তো অনেক পরীক্ষা করার পর বলল যে না, ওর সার্জারি দরকার। তো হচ্ছে আচ্ছা। ওর সার্জারি দরকার। তো ঠিক আছে, সার্জারিও হলো। সার্জারি করার পর ওনারা দেখলো যে আসলে ও মেয়েটার ইউটেরাসটা হচ্ছে, ওদের ভাষায় যদি বলি যে ছেঙ্গা দিয়ে ভরে গিয়েছে। এটা মানে কি আপু? মানে একটা ক্যাটারপিলার এসে হয়তো বা মথ এসে ওই কাপড়টাতে, যে কাপড়টা ব্যবহার করেছিল ওইখানে হচ্ছে হুম, হুম। দুটা ডিম পেড়ে গিয়েছে। তো ও আমরা যখন হচ্ছে আমাদের পিরিয়ডের সময় আমাদের জরায়ুর মুখটা বা ইউটেরাসের মুখটা কিন্তু খোলা থাকে। তো আচ্ছা। তাতে করে কিন্তু অনেক উই আর, আমরা যদি সেফ অ্যান্ড ক্লিন মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন প্র্যাকটিসেস না মেনটেন করি তখন কিন্তু আমাদের অনেক ইনফেকশন আমাদের ভিতরে There's ঢুকতে more পারে। risk of that. আচ্ছা। জি। আচ্ছা। এরপর হচ্ছে ওর ওই ওই দুটা ডিম ওর ইউটেরাসের ভিতরে গিয়ে ওই বাচ্চাগুলো ডিমটা ফুটে এবং হচ্ছে ওইটা মাল্টিপ্লাই হয়ে ওইটা হচ্ছে ওর পুরো ইউটেরাসটা হচ্ছে যে ছেঙ্গা দিয়ে ভরে যায়। যেই কারণে হচ্ছে তার ইউটেরাসটা কিন্তু ফেলে দিতে হয় অ্যাট দ্য এজ অফ 13 or 14। মানে আহ, তার হুম, হুম। বলতে পারো যে হচ্ছে লাইফটাই শেষ। মানে তার আর হুম, হুম। মেনস্ট্রুয়েশন হবে না বা হচ্ছে তার কনসিভ করার ক্ষমতাটা আর Of থাকে না। course. তো Of course. আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না হবে ততক্ষণ এই যে সাইলেন্ট ব্যাটেল গুলা যে আমাদের সমাজে মা বোনেরা যে হচ্ছে ফাইট করছে সেটা থেকেই যাবে আসলে। জি, জি। A very, very sad story, Apu. And I'm sure you hear a lot about these stories. বাংলাদেশের মানে এটা নিয়ে কাজ করার সময় working on women's health, working on sanitation. Um, so সাথীর সাথে মানে Shaathi, to avoid this or to bring awareness to promote better women's health, what are the things that you're doing at the moment? Um, at Shaathi, we believe that in order to break the cultural barrier, you have to educate not only Right. just girls but also boys. Acha. um, Girls need to know about menstruation before they have it. Mm-hmm. Boys also need to be sensitized Of about course. the matter as well. Mm-hmm. Um, so that's why we have developed a curriculum both in English and in Bangla, Acha. um, about regarding menstruation, menstrual products, about safe and clean menstrual hygiene practices, so that they're equipped with the knowledge that when they have their menstruation, they know how to deal with it, so that the boys um, are supportive when girls actually have their menstruation, rather than Acha. bullying or teasing them. They actually support the girls,
probably with menstrual hygiene products, or at least, Mm-hmm. at the very least, try to be understanding that she's going through a painful period at this time, and we should respect that. Okay. So that is why we believe that education is the key. And yeah, and I would also like to add that, before we go into any distribution, we partner with different organizations and Acha. distribute usable sanitary napkins to school girls, to madrasa going girls, even to sex workers or to female factory workers. So whenever we work with them, we actually try to host a session on menstrual health and hygiene, so that it also works as an ice-breaking session, and Right. also they're made aware of safe and clean menstrual hygiene practices. What we do is we do a question and answer session um, at the end of it as প্রতিটা well, so সেশনে that, জি yes, so that they can freely ask questions regarding their health. They usually, reproductive health is least of their priorities. They do not রাইট go and they would not go and see a gynecologist unless and until they really have to. না So ইস্যু when না we হলে open হুম হুম the yes, so when we open the floor to them, that yes, you can ask our trainer, or usually we take a doctor with us. Like আচ্ছা we take a junior doctor with us. So when they have the floor to talk to them or ask them questions, you see, them feeling very রিলিভড, যে হচ্ছে হয়তো বা ওরা যে প্রবলেমটাকে অনেক বড় প্রবলেম মনে করেছিল, আসলে এটা বেশ ছোটই একটা প্রবলেম। দে ফিল হার্ট, যে আচ্ছা কেউ একজন আছে আমার কথাটা শোনার জন্য। কারণ মা এটা নিয়ে কথা বলে না, স্কুলের টিচাররা এটা নিয়ে কথা বলেন, এবং তার যে রাইট ক্লাসমেট আছে সে নিজেও এই ব্যাপারটা বা এই বিষয়টা নিয়ে তার নিজেরও ধারণা খুব কম। সো আমরা চেষ্টা করি যে হচ্ছে আমাদের প্রতিটা ডিস্ট্রিবিউশনের আগে এরকম একটা সেশন হোস্ট করতে। দ্যাটস অ্যামেজিং দ্যাটস অ্যামেজিং আপু um, আর আর কি ইনিশিয়েটিভ আছে সাথীর অ্যাপার্ট ফ্রম ধর women empowerment নিয়ে তোমরা অনেক কাজ করো as well right or tackling like the barriers cultural barriers um, what are some of the other initiatives that Shaathi is undertaking Um, the schoolgirls in Bangladesh, they wear thick, absorbent clothes to manage their জি menstruation, and this causes chafing. Um, this also stains their clothes, ওরা জি যে কাপড় পরে, এবং ইটস প্রিটি মাচ নোটিসেবল বিকজ অফ ইটস বাল্ক। দেখা যায় যে হুম হুম অনেকগুলো কাপড় লেয়ার করে সে এটা পরছে, এটাকে লিক প্রুফ করার জন্য, তাতে করে সে আচ্ছা যখন হাঁটছে বা চলছে ফিরছে, এটা বেশ ডিসকমফোর্ট তার জন্য আর কি, মানে of course শি ইজ নট কমফোর্টেবল ওয়ারিং ইট। অ্যাজ আ রেজাল্ট রাইট দে মিস আউট অন স্কুল ডেজ। হ্যাঁ, হুম হুম দেখা যায় যে হচ্ছে যখন পিরিয়ডটা হয় তখন তারা চিন্তা করে যে আচ্ছা না, আমি আজকে স্কুলে গেলাম না। সো এই কারণে হচ্ছে দেখা যায় যে হচ্ছে দে আর সাসেপ্টেবল টু বুলি, and it creates a lot of shame and stigma around such a natural process such as রাইট of menstruation. course হুম হুম um, দেখা যায় যে তারা at a length several days স্কুলে যায় না। রাইট তো আমি যদি আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করি, দেখা যায় যে 1 in 10 girls in Bangladesh miss school because they do not have access to sanitary napkins, or because there is no proper infrastructural facility in school where they can change in private, you আচ্ছা know. আচ্ছা So what we have started doing from Shaathi is, under our project Safe Haven, we have আচ্ছা started installing pad banks at schools, ওকে um, so that these girls can avail reusable sanitary napkins হুম হুম during emergencies, so that they do not have to skip schools, but they can actually go up to their teacher, ask for a sanitary napkin when they're when they're having their menstruation. So if they come to the school unprepared, or they would like to change their pad, they can easily do so. So
when we go to these schools, we not only install pad banks, we also take an awareness session as well. We talk to Right. the teachers. When we if there are no proper infrastructural facilities, we talk to the school authority as well. um, and we try to create a supportive environment for the students so they can bleed with confidence and with dignity. Amazing, amazing work, আপু। um, তোমার সাথী sewing center খুলেছো as well, right? Where women um, কি produce their own recyclable sanitary napkins. Why did you start it, and এটার impact কি? Okay. At Shaathi, we teach women and girls living in Korail slum, one of the biggest slums আচ্ছা, in Dhaka city in right. Bangladesh, under our project, Give Women the Gift of Independence. Mm-hmm. That is That's the name of beautiful. our project. So we teach them to make reusable sanitary napkins for free. The sanitary napkins that they make, they get to take it home. So they have now access to proper sanitary napkin. It's helping to protect the environment because Right, reusable sanitary napkins do not you do not generate menstrual waste. right. And also with the newly acquired skill, they can create an income for themselves and their families. So far, we have taught about 200 women and girls to make Amazing. usable sanitary napkins. A lot of these women who have never sat behind a sewing machine, we this has given them the opportunity. Our sewing center has given them the opportunity to learn how to sew, Right. and এটা তো একটা transferable skill, তাই তো? হুম। yes, and also we have a student who is handicapped. Who আচ্ছা, handicapped. I would say that she does not have an arm. So আচ্ছা। ছোটবেলায় একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওর আহ, হাতটা কেটে ফেলতে হয়, একটা হাত কেটে ফেলতে রাইট, হয়। তো মেয়েটার বয়স মাত্র 12-13, এবং হচ্ছে ওর একটা হাত দিয়েও এত সুন্দর করে আসলে স্যানিটারি ন্যাপকিন বানানোটা শিখেছে। এবং তার মুখে সেই খুশিটা যে সে হচ্ছে একটা সুন্দর করে ন্যাপকিন কমপ্লিট করেছে, এবং ওটার পরে সে আরো অনেকগুলো স্যানিটারি ন্যাপকিনই কমপ্লিট করেছে। এটা হচ্ছে আসলে তার ভিতরে যে গ্রিট, যে ডিটারমিনেশনটা যে আমিও পারবো, আমিও শিখবো, সেটা ওয়াজ জাস্ট ভেরি, মানে কি বলবো, আর খুবই খুবই very একটা heartwarming, very inspiring একটা জি। হুম, একটা absolutely। বিষয় ছিল আমাদের। একটা আমরা এটা আমাদের সুইং সেন্টার নিয়ে একটা ভিডিও করেছি। আম, আচ্ছা, এটা আমাদের ইউটিউব পেজে অ্যাভেলেবল। সাথী ফাউন্ডেশন দিলেই হচ্ছে ইউটিউব ভিডিওটা দেখতে পারবে। তো হ্যাঁ আর কি। তো I'll আমরা definitely watch it, আপু। করছি, চালিয়ে যাচ্ছি আর কি, ছোট ছোট করে কিছু স্টেপস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিটা small step makes a big difference, আপু, and there's a lot of work that you're doing. I'm sure এটা ছোট কিছু না। It's a like we keep on talking, like we keep on saying that it's a topic that we don't talk about at all, and I'm sure every small step is making a difference, and inshallah in a few years time we'll see a huge difference, and a lot of other organizations stepping forward and working towards this as well. um, সাথী স্টার্ট করাতে প্রথমের দিকে um, what were some of the challenges that you initially faced, আপু? আমি যখন অ্যাকচুয়ালি সাথী শুরু করি, যেহেতু মেনস্ট্রুয়েশন ইজ আ ট্যাবু টপিক, again we are Mm-hmm. coming back to it. It's a Right, taboo topic. No of one course. talks about menstruation because of our Mm-hmm. cultural barrier, stigma associated with menstruation. আমাকে আবারও এখানেই ফেরত যেতে হচ্ছে, কারণ আমি যখন মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম, I started promoting reusable sanitary napkin. এই মেনস্ট্রুয়েশনটা তো আসলে আমরা চোখে দেখি না, আমরা Right, এটা কানে শুনি না। তো আমরা যেটা চোখে দেখছি না, কানে শুনছি না, এটা কিন্তু আমাদের আর নো লঙ্গার আর প্রায়োরিটি।
আমরা এটাকে আর রাইট। প্রায়োরিটাইজ করি না, কারণ আমরা চিন্তা করি যে এটা তো তার পার্সোনাল ব্যাপার, বা হচ্ছে ও কি করছে এটা তার ব্যাপার, এটা নিয়ে আমি কেন চিন্তা করব বা মাথা ঘামাবো। বাট হচ্ছে এই মেনস্ট্রুয়েশনের কারণে যেসব হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যুস গুলো যেও ট্যাকেল করছি আমরা, মেনস্ট্রুয়েশন আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে আহ, বললাম যে হচ্ছে একটা মেয়ের যখন পিরিয়ড হয়ে যায় তখন হচ্ছে তাকে ধরেই নেওয়া হয় যে যে সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, হুম। সে তাকে এখন বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে। তো ও হচ্ছে ওয়াও। যখন যখন একটা মেয়ের পিরিয়ড হয়ে যায় তখন ও যখন হচ্ছে মানে এই শেম বা ট্যাবুর কারণে ও হয়তো বা বা হচ্ছে তার কাছে প্রপার মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন প্রোডাক্টস নেই বা স্কুলে প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিস নেই, এই কারণে যখন ও স্কুল মিস করে তখন কিন্তু হচ্ছে ওকে ও দেখা যায় যে বাসায় থাকে। তো বাসায় থাকতে থাকতে হয় কি, সে অনেকটা দিন হয়তো বা স্কুল ডেজ মিস করে। তো রাইট। ওর সেই মোস্ট অফ দ্য টাইম শি লুজেস দ্যাট মোটিভেশন টু গো ব্যাক টু স্কুল, কারণ ও এত পিছনে পড়ে গিয়েছে যে আবার স্কুলে গিয়ে ক্যাচ আপ করাটা কিন্তু বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। এবং আমরা জানি যে শিওর। তাদের জন্য কিন্তু হোম টিউটার্স রাখা হয় না, যে অফ কোর্স। ওদেরকে ক্যাচ আপ করার জন্য হচ্ছে এই টিউটারটা যে হেল্প করবে। তো একটা মেয়ে যখন বাসায় অনেকদিন ধরে থাকে বা বসে থাকে তখন কিন্তু হচ্ছে তার বাবা মা চিন্তা করে যে না, তাকে এখন বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা বিয়ে দিয়ে দিব। এখনো কিন্তু বাংলাদেশে 13-14 বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়, লিগাল রাইট। কিন্তু কিন্তু হয়ে রাইট। আসছে। একটা মেয়ে যখন 13-14 বছর বয়সে বিয়ে হয়, সে কিন্তু দেখা যায় যে এই পরের বছরই সে কনসিভ করছে। সো দেখা যায় যে চাইল্ড ম্যারেজ, আর্লি প্রেগনেন্সি, ও নিজেই একটা শিশু, কিন্তু আবার হচ্ছে তাকে সে এখন আবার কনসিভ করে সে এখন ব্রিং মানে অ্যানাদার চাইল্ড, হ্যাঁ রাইট। another child into this world, হ্যাঁ। অ্যাজ এ হুম। রেজাল্ট কিন্তু সে হচ্ছে আর ইকোনমিতেও কন্ট্রিবিউট করতে পারছে না, কারণ অফ দেখা যায় যে কোর্স। তার প্রপার 3টা 4টা বাচ্চা হয়ে যায়। রাইট। এই যে মেনস্ট্রুয়েশনের কারণে যে হচ্ছে এতগুলো সোশ্যাল ইস্যুস আছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদেরকে বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় মানুষের কাছে। হুম হুম। হুম হুম। আম এবং হচ্ছে দেখা যায় যে হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে কারো কাছে যাইও প্রবলেমটা নিয়ে, হয়তোবা ফান্ড রেজিং এর জন্যই গেলাম যে হচ্ছে আমাদেরকে যদি এই প্রজেক্টের জন্য একটু ফান্ড দেওয়া যায় তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারবো, আরো ইম্প্যাক্টফুল কাজ করতে পারবো, আরো বেশি মানুষকে আমরা রিচ করতে পারবো। তখন কিন্তু দেখা যায় যে হচ্ছে আমরা যার কাছে আসলে আইডিয়াটা নিয়ে গিয়েছি, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইজ আ মেল মেম্বার অফ আওয়ার সোসাইটি। তো রাইট। তখন দেখা যায় কিন্তু হি ইজ নট ভেরি কমফোর্টেবল হিয়ারিং অ্যাবাউট দিস আইডিয়া। সে কিন্তু রাইট। ভীষণ অকওয়ার্ড ফিল করছে এবং সে চিন্তা করছে যে কখন এই টপিকটা শেষ হবে এবং আমরা এই মিটিংটা এন্ড করতে পারবো। আচ্ছা। আচ্ছা। তো আমাদের জন্য হচ্ছে এটা তো একটা চ্যালেঞ্জ, তখনও ছিল, এখনো আছে, যে মানুষকে বোঝানো যে আচ্ছা আসলে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট। হুম হুম। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে উই আর টকিং অ্যাবাউট সোশ্যাল বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ হিয়ার। হ্যাঁ, আমাদের দেশের মহিলারা তো হচ্ছে আসলেও স্যানিটারি ন্যাপকিন দেখে ইউজ টু বলতে হচ্ছে যে আমরা বিলবোর্ডে দেখছি, টিভি কমার্শিয়ালে দেখছি, সেলিব্রিটি এন্ডোর্স, বাসে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল বড় করে হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিনের একটা অ্যাড চলছে, অ্যাড তাকে চলছে। জি। দেখানো হচ্ছে, হ্যাঁ। তো ওরা তো ডিসপোজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিনটা নিয়ে তাদের কিছু ধারণা আছে, হ্যাঁ, তারা এটা রাইট। ব্যবহার করে না কিন্তু তাদের ধারণাটা আছে, হ্যাঁ। তো আমি এখন যাচ্ছি তাদের কাছে রিউজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে। তো রিউজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে যখন যাচ্ছি তাদের কাছে তখন তাদের একটা প্রশ্ন থাকে যে হচ্ছে আহ, আপনি কি আমাদেরকে আদি যুগে ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন, ও আচ্ছা। বা হুম। হচ্ছে আচ্ছা এটার ব্যবহারটা কি, বা হচ্ছে এটা কি আসলেও আমার জন্য কতটা ভালো, এটা কি হাইজিনিক। এখন তাদের বা এটা অ্যাকচুয়ালি রিউজেবল স্যানিটারির ওয়ান অফ কস্টটা কিন্তু বেশি, বাট ইটস কস্ট এফেক্টিভ আচ্ছা। ইন দ্য লং রান। ফর রাইট। ইনস্টেন্স একটা প্যাক অফ রিউজেবল স্যানিটারি, সাথে রিউজেবল স্যানিটারি কস্ট 180 টাকা। সো ও যদি হচ্ছে ও যদি 2টা স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট কিনে, একটা মেয়ে 360 টাকা খরচ করবে। কিন্তু রাইট। ঠিক একই মহিলাটা যদি হচ্ছে 60 টাকা করে একটা প্যাকেট কিনে প্রত্যেক মাসে, সে কিন্তু 12 মাসে 720 টাকা খরচ করছে। তো
তো তাদেরকে হচ্ছে যখন আমরা ফিল্ডে গিয়ে বুঝাই যে হচ্ছে আসলেও তো এটা দেখেন ইটস কস্ট এফেক্টিভ ইন দ্য লং রান, এটা কিন্তু ডিউরেবল, আপনি কিন্তু এটা মানে অনেক বছর ব্যবহার করতে পারছেন। হ্যাঁ, যদি রাইট। নষ্ট হয়ে যায় বা ইচ্ছাও করেন আপনি ব্যবহার করতে, কিন্তু ফেলে দিলে এটা কিন্তু মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। তো আম এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন তাদের সাথে কথা বলি বা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটার মধ্যে তো আসলে কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল নেই। তো এটা কিন্তু আপনার শরীরের জন্যও ভালো। আ এবং আপনি দেখেন যে হচ্ছে আপনি তো আগে হয়তোবা কাপড় কেটে অ্যা মানে ইউজ করা হচ্ছে। ক্লথ হ্যাঁ, মেনস্ট্রুয়াল ক্লথ হিসেবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন দেখেন আপনাদের রাইট, কিন্তু আমরা কাপড়ের তৈরি প্যাড নিয়ে এসেছি। যেটা আপনি খুব রাইট, মানে আপনারা যারা কাপড় ব্যবহার করেন তাদের কিন্তু আর চিন্তা করতে হচ্ছে না যে আমি এরপর কি কাপড় রেডি আছে কিনা। হ্যাঁ, আমি রাইট, কিন্তু কাপড়ের তৈরি ন্যাপকিন আমি আপনাদেরকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। আপনারা যেটা এটা সুন্দর করে ধুয়ে শুকিয়ে নেড়ে আবার পড়তে পারছেন। হ্যাঁ? শুকিয়ে আবার রাইট। পড়তে পারছেন। তো তাদের সাথে যখন এটা অ বুঝাই মানে ভেঙে, ভেঙে যখন বুঝানো হয় তখন দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটা acceptance আসে। বাট তার আগে পর্যন্ত কিন্তু হচ্ছে মানে এটা আমি কিভাবে ব্যবহার করব? না আমার পক্ষে ধোয়া সম্ভব না। না আমি এটা এই ঝামেলা আমি নিতে পারব না। হ্যাঁ? অনেক কিছু কিন্তু আছে ওদেরকে মানে কনভিন্স করার জন্য বা ওই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করার জন্য যে আপনারা যারা ইভেন ন্যাপকিন ব্যবহার করছেন, আপনারা হুম, হুম। এটা যখন ফেলে দিচ্ছেন এটা তো মাটির সাথে মিশছে না। কয়েকশো বছর লাগে একটা স্যানিটারি ন্যাপকিনের, ৪০০ থেকে ৫০০ বছর লেগে যায় কিন্তু একটা স্যানিটারি ন্যাপকিন যদি ইমপ্রপার ওয়েতে ডিসপোজ অফ করা হয়, রাইট। এটা মাটির সাথে মিশে যেতে। তো আমি মনে করি যে অনেক অ্যাওয়ারনেস দরকার এবং হচ্ছে আম অ্যাওয়ারনেস এর সাথে, সাথে হচ্ছে আমরা যদি আরো কিছু আ গভর্নমেন্টের থেকেও যদি সাহায্য পেতাম, যারা রাইট। অন্যান্য আম আমাদের যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে বা পার্টনার্স আছে, আমরা যদি সবাই মিলে কালেক্টিভলি কাজ করতাম, তো তাহলে এই যে অনগোয়িং স্ট্রাগলস গুলো, হ্যাঁ? তাহলে রাইট। হয়তো ওভারকাম করতে পারতাম। অ্যামেজিং আপু। না, যেটা তুমি বললা যে there's a lot of education, a lot of awareness, এটার উপর অনেক কাজ দরকার। And I'm sure as a society as well, there's a lot that we can do as well, তাই না? To মোস্ট support ডেফিনিটলি মানে community. হুম। অফ কোর্স। রাইট আপু। একটা কোয়েশ্চেন করি তাহলে যে if there's someone similar, তোমার মতো similar kind of mindset who wants to promote women's health in Bangladesh, who wants to uh, work on similar kind of initiatives as Shaathi, তাদের জন্য what are some things that they need to be aware of? আর কিছু advices তাদের জন্য? Um, I would say that identify your passion. You know, Right, what do you feel passionate about? আহ, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো তাহলে আমি তো একজন আই এম আ লয়ার, আই right, হ্যাভ completed LLB honors, masters, and even I went on to do bar at law from England. right. I was in practice for 8 or 9 years, but after practicing, I think I found my calling. This is so I have found my passion. So I would say that find your passion. What are you passionate about? Because when you Mhm. find something you're passionate about, even though there will be lots of struggles, even though there will be lots of challenges along the way, you will be able to overcome it and you will not feel that আচ্ছা দা হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট টু ডু আমি তো মনে হচ্ছে ২ স্টেপ আরো পিছনে পড়ে যাচ্ছি। এরকম মনে Right, হয়, এরকম মনে হয়। আমরা যে কাজ করছি আমাদেরও কিন্তু এরকমই মনে হয় যে হচ্ছে আমি এত ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছি, আমি একটা কাজ করতে যাচ্ছি কিন্তু আমি তো আসলে ২ টা স্টেপ সামনে নিই, আবার মনে হয় যে ৩ টা স্টেপ পিছনে চলে যায়। because of the জি। every day to day struggles and challenges এর কারণে সো হচ্ছে ইটস ভেরি বাট হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে একটা জিদ আছে যে দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করব, একটা রিয়েলি একটা ডিফারেন্স মেক করবো, একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট উহু, রেখে যাব, হ্যাঁ, বা করে যাব, সেই কারণের জন্য সেই কারণটার জন্য দেখা যায় যে মানে ইট হেল্পস মি টু কিপ গোয়িং। সো ফাইন্ড ইউর প্যাশন, there will be lots of challenges along the way, but I would say that persistence and hard work are two key factors.
If you believe in your cause and persistently work towards it, inshallah, you will find a result. Inshallah. You will be able to make a positive impact that you are willing to make or thinking of making. Also, you need a team. Without a team, it's impossible to achieve what you want to achieve. There is a African proverb. I have to say that if you want to go fast, go alone. If you want to go Acha. far, take someone with you. I mean, Amazing. go together. So এক্সাক্ট ওয়ার্ডস এটা না, বাট এটাই হচ্ছে মিন করে যে হচ্ছে তুমি যদি অনেক দূরে যেতে চাও তাহলে তুমি কালেকটিভলি নিয়ে এগিয়ে চলো। একসাথে এগিয়ে চলা। Amazing. একটা হচ্ছে প্যাশন, একটা টিম বিল্ডিং, এবং অবশ্যই হচ্ছে আহ, আমরা যদি এখন চিন্তা করি যে না, আমি এখন ট্রেন্ডে কিছু একটা করতে চাই, তা না, Mm-hmm. আমি আই জাম্প অন দ্য ব্যান্ড ওয়াগন অ্যান্ড স্টার্ট ডুইং অল সর্টস অফ থিংস, এটা না করে আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি দেশের জন্য কাজ করতে চাও তাহলে দেশের মানুষের জন্য কোন প্রবলেমটা কারণে তারা সাফার করছে Right. এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করে এটা নিয়ে কাজ করা, যে হচ্ছে আমি আমার দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করবো, তো আমার দেশের মানুষদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে, এই প্রবলেমটা কারণে তারা এত সাফার করছে, আমি কিভাবে করে এই প্রবলেমটাকে এলিভেট করতে পারি বা এই প্রবলেমটাকে আর কি ওদেরকে হেল্প করতে পারি টু ওভারকাম দিস প্রবলেমস। Amazing. I'm sure you have an amazing team at Shaathi as well, who really help you with everyday, tackling everyday challenges, and inshallah you'll go far. Speaking about going far, let me ask you the Shaathir vision Taki, if you look at 5-10 years ahead of time, what are the things that you're planning on doing? What are some of your dreams with Shaathi as well? Um, 10 years I think is a very long time. বেঁচে থাকলে তো ভালো। Inshallah. কিন্তু আমি যদি হচ্ছে আমার আমার ভিশনের কথা বলি, যে আমি এখন বসে বসে কি চিন্তা করি, আই এম শিওর আমার এই ভিশন চেঞ্জ হবে উইথ টাইম, বাট Hmm. এখন আপাতত আমি যেটা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আমি আরো reusable sanitary napkin will be seen as another alternative to disposable sanitary napkin. It will be readily available in the market. People will know and consciously use the product, যেটা এখন Hmm. ইউকে অস্ট্রেলিয়াতে হয়ে আসছে, যে Okay. they identify with the cause that it's an environmentally friendly product and I consciously choose to use it. Right. So, এখন যেরকম হচ্ছে অনেক কোম্পানিজ এসেছে, সবাই হচ্ছে এখন স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করছে। হ্যাঁ, Right. একটা সময় আসবে যে হচ্ছে এরকমই অনেকগুলো কোম্পানি আসবে, রিউজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিনটাকে পপুলার It করবে। becomes a norm. Acha. হ্যাঁ, রিউজেবল স্যানিটারি ন্যাপকিন যেরকম এখন পর্যন্ত কোনো সেরকম গভর্নমেন্ট রেগুলেশনের আন্ডারে পড়ে না, বিকজ ইট ইজ Okay. প্রবলি নট কনসিডার্ড টু বি মেইন স্ট্রিম প্রোডাক্ট আর কি। Right. So, তার জন্য Right. কিন্তু বিএসটিআই রেগুলেশনের আন্ডারে যদি অনেকে জিজ্ঞেস করে যে এটা কি বিএসটিআই সার্টিফাইড, আমাকে বলতে হয় যে না, কারণ হচ্ছে এটাকে এখনো ওইরকম মেইন স্ট্রিম প্রোডাক্ট হিসেবেই ধরা হয় না। Right. তো হচ্ছে এটা আমার ইয়া থাকবে যে হচ্ছে আমরা যেন ইকো কনসিয়াস হয়ে আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টস গুলো ব্যবহার করতে পারি, এবং সো দ্যাট উই ক্যান লিভ আ বেটার world for our next generation, that we will wake up, we'll be conscious, we will consciously try to do things uh, that are actually good for our health and good for the environment. Amazing, amazing. Really great dreams, Apu. Inshallah, they'll all come true. It's a lot of great works that you do with Shaathi. Is so good to hear from you. All the challenges that you face, and also for someone who's looking to kind of replicate similar things. তাদের জন্য I'm sure it's been very, very helpful. একটা last question জিজ্ঞাসা করবো, Apu, before I let you go. Um, is there something that
you can think of that you would like to introduce into the work culture of Bangladesh? Something different যেটা আমাদের usual work culture এ নাই? আমি আমি যেহেতু আমি যেটা নিয়ে কাজ করি, আমি তার জন্য হচ্ছে সেটা থেকেই বলবো, মানে জি, ওই পার্সপেক্টিভ থেকেই বলবো, যেহেতু আমি মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কাজ করি। এখন পর্যন্ত আমরা যখন মেনস্ট্রুয়াল লিভের কথা বলি, আমাদের ওয়ার্ক কালচারে রাইট। এখন পর্যন্ত মেনস্ট্রুয়াল লিভটা নেই। হ্যাঁ? ওকে, আমরা এটাকে বলতে খুব হেজিটেন্ট ফিল করি। আমরা এটাকে নরমালাইজই করতে পারছি না এখনো, যে আমাদের রাইট, ওয়ার্ক এত মহিলারা কাজ করে যে হচ্ছে যখন মেনস্ট্রুয়াল লিভের কথা আসে তখন এটা সিক লিভের আন্ডারে পড়ে যায়, যদি হচ্ছে আমি রাইট, নিতে চাই লিভটা, যে হচ্ছে আমি সিক, দ্যাটস ওয়াই। বাট মেনস্ট্রুয়াল লিভটাকে যদি আমরা হচ্ছে একটা দিন বা দুইটা দিন যদি হচ্ছে আমরা এটাকে আদার দেন সিক লিভ, হচ্ছে আমরা রাইট, এটা যদি ইনকর্পোরেট করতে পারি, বা হচ্ছে এটাকে যদি আমরা নর্মাল করতে পারি যে হ্যাঁ একটা মেনস্ট্রুয়াল লিভ লাগতেই পারে, রাইট। তো এটাকে আমরা সিরিয়াসলি নিব। আমরা এটাকে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখার পর মনে হবে না যে ও আচ্ছা কিসের জন্য লিফট চাইলো, মানে এটা কি বললো, মানে বারবার কেন অসুস্থ হয়? হ্যাঁ, হচ্ছে বা এরকম একটা একটা জিনিস। অকওয়ার্ড মোমেন্ট না রাইট। রেইজ। তো তার জন্য হচ্ছে আমি বলবো যে মেনস্ট্রুয়াল লিভটাকে যদি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারতাম, তো তাহলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা বলতাম যে আচ্ছা আমরা একটা স্টেপ নিয়েছি ওয়ার্ক কালচার এটা ইনকর্পোরেট করতে, যে আমরা এখন আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি স্টিগমাটাকে। Inshallah, bro. Inshallah, I'm sure you'll work towards it. I'm sure you've kept it in the back of your mind. তোমার যে legal background আছে, years of practice, you'll bring that into play here. And inshallah, in a couple of years' time, I'm sure Bangladesh will have a work culture where women are more comfortable talking about it, about these leaves, and not just women, men, তুমি যেটা বললা as well, যে from school level, before people মানে before women go through all these phases, they will be more aware. People will be just it becomes a norm to talk about it, right? And I'm sure inshallah we'll go through or we'll tackle all those barriers together. Apu, it's been great having you on the show. Thank you so much for making time. I know you have a very busy schedule, and on a Friday evening as well. Sure, there's other things that you have to do. Any last words before I let you off, Ajke? Believe in yourself, don't let people tell you otherwise. You know, go ahead, keep on moving ahead with what you believe in, and inshallah you will reach your goal. Inshallah. Thank you so much, Apu. Kotha hobe offline, inshallah, abar, and take care. Take Allah care. Hafiz. There you go, everyone. That was Mifrah Apu. She does amazing work with Shaathi. If you want to know more about Shaathi, more about Mifrah Apu, make sure you follow the Shaathi social media pages. And reach out to them and give your support as well. I hope you enjoyed the show. I hope this was informative. It was very insightful for me as well to learn a lot from Mifrah Apu. Please do follow the Made in Bangladesh page on our social media. We are on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Stay tuned for the next episode. Dekha hobe then. Allah Hafiz.